거친 바다를 항해하는 배는 인생과 많이 닮아 있습니다. 거친 바다를 항해하는 배와 바다소리를 보고 듣고 동시에 도전과 관련된 좋은 명언을 영어와 한국어 해석으로 반복해서 듣다 보면 자신도 모르게 영어 듣기 실력이 향상되고 긍정적인 마인드를 갖게 되어 성공하는 인생을 살게 될 것입니다. 긍정적인 삶에 도움이 되는 도전과 관련된 명언들의 의미를 생각하며 한국어로 한 번, 영어로 2번 천천히 들어보세요. 이 세상 속에서 삶을 산다는 것은 매우 드문 일이다. 왜냐하면 대부분의 사람들은 그냥 존재만 하기 때문이다. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. 삶을 산다는 것은 폭풍이 지나가기만을 기다리는 것이 아니다. 삶을 산다는 것은 그런 폭풍 속에서도 춤을 출 수 있는 법을 배우는 것이다. Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain. Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain. 항구에 정박해 있는 배는 안전할 수 있다. 하지만 배가 만들어진 목적이 그것은 아니지 않은가? A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. 무언가에 도전하는 것을 통해 삶이 흥미로워지는 것이다. 그리고 그런 것들을 이겨냄으로써 삶이 의미롭게 되는 것이다. Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. 긍정적인 영향을 미치는 명언들이 마음에 새겨지도록 3번 반복해서 조금 빠르게 들려드립니다. 이 세상 속에서 삶을 산다는 것은 매우 드문 일이다. 왜냐하면 대부분의 사람들은 그냥 존재만 하기 때문이다. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. To live is the rarest thing in the world. Most people just exist. 삶을 산다는 것은 폭풍이 지나가기만을 기다리는 것이 아니다. 삶을 산다는 것은 그런 폭풍 속에서도 춤을 출 수 있는 법을 배우는 것이다. Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain. Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain. Life is not about waiting for the storm to pass but learning to dance in the rain. 항구에 정박해 있는 배는 안전할 수 있다. 하지만 배가 만들어진 목적이 그것은 아니지 않은가? A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. 무언가에 도전하는 것을 통해 삶이 흥미로워지는 것이다. 그리고 그런 것들을 이겨냄으로써 삶이 의미롭게 되는 것이다. Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful. Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life meaningful.